Yamamu nyina aha. Yamamu akwaba. Eba Peace 104.3. Okay, eye 101.7. Neat 100.9. Radio stations akasiye miensa na yediye ho. Na yejine na so. Ye worship edan kesiye no emo. Enkrai. Abeka Junction. Uko Kumasi a hello 101.5. Eye station kesiya ewo Kumasi edum. Despite Abrosan no eso ena yewo. Kasia ede ebe eyo memu nsem ebre aso. De semufo aboabo no amaye no. Ye de somo se kasie. Asida ewom dia this way chocolate drink esu ye gugu ye no a ena musuo nyina monom. Na de mu hia nso ensu hie. Afi special ice ensuo ewodwa so na ne drinks enso ewodwa so a yache ediama emusua esukufo eni ahoho enyina. Best point savings and loans, best assurance ikamudwa eni edi yeboa ma wo yenhyehepa edi ma odachi enumeko yada roma yede nsem no ebrew yenhwe ensema obabetie ni ebie economists bi say oni omampanyi dada mahama enya adwon akoka se NDC for na wo mu anu bi mu match as district assemblies common fund ne kwa yedi ewura abamra constitution emu na economists nse ehwehwe aso NDC and omampanyi dada JDM omonkwai na adaroma wo nsan emre biu opanyi ba kwa wabin wo bambo mu nsemu e de atudwa se emmapu na wo mu ni nyuma ye no enyew enya kra e wo se mpanyimfo pe anunpum sibiri sanse Ghana Statistical Service amanebo chese emmapu no be se opipim bienu de wo mo se gugom enyuma no wo mu nya bi kra e na kampese wo mo aye mpanyimfo chese nhihye gu akwan so enche kra wo mo ebeda Social Work Professions Bill ensusuye no edi na aboa ma social welfare fo dwumadi e wo so mu di e wo memo ehwe nkoda eso no o matumi ahwe wo mso ewie e bibia enchintwa wo mo anemo na futu nso akwa ma Ghana fo nyina se afi Ghana fo entoba ema oman no nchechie ne nkan kro ene ne mpuntuo kane esense yabato no yedi begina amanyosem eso ensem ne bebre eka we hu sa wo kame ho a mekenkan edi amawo obahima efiache esidu me ena mesomo kasia no emu nsem eni development economists ba kwa wodi ni juma University of Ghana a wo kire Center for Social Policy Studies Dr. George Domfe and waka se omampanyi dada John Dramani Mahama asema waka se NDC for di akotene pa eye and omoboa ma ye di district assemblies common fund e she 1992 constitution e mo no o se oni omampanyi dada John Dramani Mahama enya adwen e wa asemeti sei ehun na studio nim kran se sa district assemblies common fund se ni we enye e ka programs ahoro a e social intervention programs e boa ma omanfo e ko nkan ni adidi mpuntuo ba se no enye bia wo wasi sakra na omampanyi dada Mahama yama confusion na ebasa no no si oyo chechefo nti ogina na disuafo nanim no ochira de a onka ne sen wasi so okoka ne sakra sa anhwe confusion be ebasa na disuafo no kwa enya de a ombeto omho ase efa asema omampanyi dada Mahama edi tudwai ehu Femi se mene yamampanyi dada enya adwene na nya nokre social intervention ye ka social intervention projects district assembly common fund enka ho bi ya de ya disua kakra yesua ne ne ma ye kire no oba legona bebe a me kire de federal center for social policy and studies ya ye no social intervention ni social protection ho ene ma na ye kire enti se bibi se todwa ne se wanfo anu amam ama me ka bia kwara na ye kire o ma de no at the classroom ya mo hu die district assembly common fund no ne bobia let's abontene kote say asa de kire kwa anyesa ne say district assembly common fund no the friend no social intervention project ya that is akwa say the wakakra ebeba ye ne enkoda ne ntem the ka social intervention projects assembly common fund enka ho na prof ekasa no wochiem say onim se NDC amanyuko no July bosume ne de toso aduonu wotwe 1992 ena yete sa party ena Ghana amamra constitution nso referendum ebe mo no na April bosume ne de toso aduonu wotwe na April 28 1992 enti hwe se de mutwe efa abosume dodo a edem na se omampanyi dada Mahama eka ne se ya na chese asem na hwehwe aso kakra enya de a wajitum se sa ena asem no etie NDC na de share constitution mo the entrema eye me nwanwan say yan constitution ewom say kama ye chro constitution no na eye PNDC ya chire ebeda na NDC no ono na etiso na the two
were not the same. Untimi nkase PNDC, any NDC, I mean legally, they are two different things. Tama, na ye draw constitution, no. Nipa na ye frɛ wo mu ko draw constitution, no. Nye omu nyina, nye abesabe, na omu be NDC no. Enye omu kwa ne kotra ho ekoyeye. Na omu ko draw constitution ni wie di ne amani nyina atu dwa no. Ankoye se party ba akopɛ na ko to referendum 28 April 1992 no. Ghana for nyina na koto aba no. It is a me so wo ka tia me say am NDC and a constitution na. Me na me timi ne why adwen. Dr. Donfred yato omanpanyin da Mahama nim se omanfo e wo haw bebre e wo memo enti na daroma won hwe se ye kwa abatomi e wo de eniema ebeboa na ye omanfo ne haw no anopomasibre aba enumom e na ebeboa omanfo. The here pa nke here ye betwen ma yewura no kan kire ni say MPP say o my social interventions and there is no argument about this. I mean NDC is a socially inclined political party. MPP is supposed to be capitalist inclined but na ye mingwanwa say a first social interventions there and people about home modern pa. Tika many former president and instead say niam bi asabe enye NDC na ye ya megiama at NDC no. Enke mom kametra dear and never be Ghana for epe na me creating social intervention programs and projects. So the beya aba ye koi betimi ya tone me ho ama Ghana for ede abenya no am asashe me nsa. We a development economist or Dini Juma o University of Ghana or Chair Center for Social Policy Studies Dr. George Donfe ono ena yete ninken amani boy posha mensa bonsu ena di ebesom yen. Opanyi ba kwa waben e wo bambo mu nsemu eye Adib Sani na wode ato dwa se Ghana Statistical Service amane bo a echese emabunu bese opipim 2 million e wo memu a wo mu ni enwuma eye na wo mu ni ntitie bia nso e wo eye enwumesuomo no wo se eyade a eha adwen o eha adwen pa enti se sa na tie de na wo se mpanyifo de nhihye mapa egu akwan so se de be ya mabunu benya enwuma aye na wo se ensa eda ho na enya adwuma anya sabo nsambo ne pa enti obabu ni na niso ye ni kra onya dwuma bi enye enti osori a niema ensem fata ene ne bonefo sem ye nkokwa yodom niema nkwa ene ode ne hu behim na nka ye no wa dwuma no wo ya na ni kura enkoba niema ehu hia esumpo na kampese onya adaje ede ne ho ahyem na owura sane si hwede ekoso oboko alavanyo eni nkonya entokwa ne mogahwie gu nkwa ubekombekom na emabunu dodo na ne doso a wom de omo ahyem ni nyina efise enwuma edi enwuma wom ni bi ye enwumasua kra honim die nso enya de amuo bi eno ene wo mo enne enti ode ato dwa se empanyifo mfa initiatives na adwumadie ne ntitie bebre ni akwanya bebre emra emabunu benya chefa o se napko ebeye bi na youth employment agency nso eboaye enso ekame ese ni nyina emuna nei emabunu bebre na enya enwuma ni bi enye empanyifo enhwe no mpe ano enso. Young people, need education, especially Ebimo hinterland. Feel said the only way which may succeed is to come to Accra, major cities, and Kumasi. Then their expectations are not well met. That is when almost robbery, vigilantes, and so promoting rural urban migration. So in the past, now you were youth employment agency, now you were NACO, but in the end, unfortunately, a year shrouded in corrupt practices. BPR a year graduates there would end up on the laps of women's organizer one course school. For many of the conflict situations, Ghana to say Boku, Alavanyo, Nkonya, and so many others. The fact that over 350 unresolved land and chieftaincy disputes, most of the actors, youth, young people. Enu achi wodi atu dwa se aban ne ankrankranka wo mu emom ene wo mu biebie nwuma na wo mu emua ema emabunu enya enwuma nye e wo mai emu. There's the need for commitment and partnership between government and the private sector. So at least business environment, a very conducive enough to encourage more businesses to succeed. And of course, employ a bulk of the youth population. When your penny back wa ben e wo bambo ensem emo eye Owura Adib Sani ena yete ninken amani boy Isabella Danso ono ena ede ebesom yen eba no ngomasuo mo penny back wa domo suko Elder Frederick Kwapon
waka asisu dua ese said the empanyfo dia ba se adesuafo a wom edi nkan wom ebebie school September bosume ne da etoso aduonu enson e wa fi emu no e wo se eye ekoyie pa echese Ghana ye nsakraa eye papa e wo oman no enwumasua emu wo se Ghana Education Service the announcement sisi betu dwa no abo akwanya to amampanyifo de schools na no boabo mo awofo nso ye omafam de se de be ya September bosume ne de toso aduonu enso no edu a obema wo ma no atumi akọ school na elder kwabon ani peace kase etwetwe nkomo no ene wo chese se wo hwe enwumasua mu a na chese calendar no se hyase e wo September bosume mu a eye emre bi etwem saa na netie na mpanyifo koye nsakra wo ene gwasa akọ achi akofa aba enti so masa akọ machi akofa aba de a san kofa yenchi eye papa nti ene makofa aba nto hu ni se ebebo papa amma enema bi a eka achi e wo nwumasua mu no yasan akofa e de aba. Ghana was running an educational system. It started from September. Because he said, another done the free education for near high school, no buy. And intake, ebro resources, no accommodation, now they had to do some emergency measures to be able to accommodate the new free education. Intake now increase, and that resulted in altering the normal academic timetable for the nation. And November, December, Ghana school academic year begins in September. And they say they have expanded the resources, the base to accommodate the increase in enrollment. And say one more the system might return back to the original academic calendar of the year. Enu echi no wonam so de futu ama wofo nyina ese saa bre yi a academic calendar no esha se September no awofo mo abom ho sika bi e wo so mo peditua man school fees ejom kwan no wonye ne saa se de be ya eduru so a enkofa ohawo ema ti oba ho ne ma kakra obeto na odi agya no kwan no that shouldn't be an outcry and as a overburdening issue. And Mr. Ghana force they shouldn't complain too much about present hardship. They should look at the Adoma Yamena so Adom. Now where is our bedding in nation? Now now after all in Yama say Omotomra and a competition kakra obinya de abo eja oba kwan. Say oba otu kwan. And that's our school. Moderation na first year akwala no. Now intimate Mr. force omumia. Educationist Elder Frederick Kwapon ono ena yetene nkan amani spend love adade ena ede ebaye. Director of the Social Welfare Department ano ewo Ministry of Gender, Children and Social Protection Reverend Dr. Comfort Asari edi atudwa se womani abre enje kra omo di Social Work Professions Bill ensusuye no eba. Now, what in semi to Jabroni Peace Cassia Chitrin Koma, or Fakonyan so a day da social service workforce training a day. Reverend Dr. Comfort Asari HM say social work professions bill no, it me baba yemra, a beboa woman social welfare for papa, I'm a juma woman aid and I kama, na imposu dear was to me do standards no, to many amanone the international standards no, dear him a coso pepe, or say a cobanza, or muju medium no woman emre cra, intisa social work professions bill no eba e womudiam ebetumi abua papa wo say sabis a year social welfare for abomodian komunim amachese ne kra de woman University of Ghana ebedi nketa wo affiliate na oma beye 2-year diploma certificate program achese no nam School of Social Work so ene de entity a etese ebeba enti se upie efisa entity na oba ebeye adwuma se social welfare adwuma ni a na chese wo sefeta wo qualify kra ene de adwuma na hye nsanti how biem no e yade a wo betumi eyuti na how kra nso emma e wo mudwumadiem na campus mine no ehia bi. Yeah, here social workers, baby and we need specialization too in the fields because Ghana has a generic social work or bakofo or hospital or court, child care. On a hobby, I was sanka by now. Yet to me, I hear professional in a way.
obia one special field ye to anamom dada ye go so e develop social work council bill sesi akra sesa ne dina social work profession bill send ye be ya the bill when passed into law e be boa ma social worker bia nya license unya license asawa ye adwuma enti wontumi nkon ye accounting we be fra ho social worker wontumi nkon ye engineering we be fra ho social worker wo mo de ha bebre ebreyen e say wo mo nim say no mo to anamo no e wo case a wo mo handle emu enu nti na ye hia say professionalism no e be kokan. Dr. Comfort Asari ekasai edima oswafo hwe enkoda nipa system yedie ene embambo ho nsem so onabo da ko Newman e odwumedie no ase ene wo ba be chem say ehia pa dwuma wo mo edie ne sanse ebu akonya shonko a wo mo de entity ema ankrankre ama wonya nimdie e wo dwumedie a esi wani so emu. In 2020, the ministry, with funding support from UNICEF, conducted a social welfare service workforce capacity assessment in order to develop a long-term capacity building strategy for the social welfare services sector in Ghana. The assessments revealed that the nation had only 49% of the workforce needed for social service delivery. The assessment recommended the development of clear training guidelines for these professionals and steps to address the barriers. To this end, there is the need to enhance the capacity of staff at all levels to ensure gender equality, promote the welfare and protect the rights of children, older persons, kaya years, and empower the vulnerable. Wei a director of that social welfare department and no Dr. Comfort Asari ena yete ninken okasadima oswafo a ohye enkoda nipa system yedie bambo ho nsem eso honorable Dakwa Newman amanebo isika ayim ono ena ede ebae Wodi afutu ama Ghana fo nyina se bosumi December ne de toso enson ye to abayi omampanyin ene ye mrahye bidwafo no Ghana fo ento aba e wo man no edimo oman ni yeye ene oman nkankro emo emma ye nhwe party so ena ye de akwakoyi obi akeke e de ama oman no independent parliamentary candidate wo sumi subi abaton pesua so owura Joseph Boachi Dankwa ono na de ensemeti se etu edwa wo se bibia mu oman Ghana eninkan enye amanyesem odi nsemi tu dwa ebra bridge fufuro kra oda na di bia no e de ma omanfo mu lobi to electoral area e wo suhum subin abaton pesua no so e wo Asante Mantam emo owura Joseph Boachi Dankwa HM say Ghana for impuntua bebre na e na aboyen enti se yansesan adwen e ne kwan ye fa so to abade a e ne impuntum no ye bekoso a akachi Monka ya abeda hai ada ofi tete enso na ye hunu ba bia akọ na ama business e wo area ha esofa obi wo akire ho na so pese obeton ade wa ha eje se osua ne niam what the first stadium no wa no aba enti me hu se je koso ha nie no ana se da bi mentra ho ehwe e ma ye nwa ma no ma omoton koko omoton pano omo de ba fa na hwagu e wo se ye hu bibi we kira wo se eye pa se wo benya obi a ofi wo mantamu e na se me tisubi na me firi subi enti me nim de o how wa mantamu ha me nim se bridge e o how adan na bibi se wa ne hia nya eti ekromo a ye tax the twaba eyi mpanifo na ye hia bibia o mutime nyama yen adentia ni gina ne se dia me ka kire mo no ya ma political parties na fa eno mu o ma fa sapofuru o mu fa nya bibia ade hia o se me ma no mo nyama yen efi so mu nim se eye den a obeto aba ma no afi 2024 December ba Adishia mo lobi to electoral area e wo subin abaton pesua no wo mo de aseda ama independent parliamentary candidate me kwa adwuma me kwa wan ansa na makwa adwuma mo ba ona bobe yema no me fa asesi a me kwa adwuma bo so to me fa ase ekotopa no mo adwuma so ye de ekoso emisa no ona bo anya bridge anka enya ye na ebubu ye me toga tem papa ye pan no ha ye nto kokosu kokwa na be hwegu obi su kokwa na be hwegu ye be adwuma gisi ye kwa wan ya ebo 7 na ye ntumi ntina ha sanse ni pentwemu ha akromfo ni ye disa eye me de papa me kwa de bridge we gisi ye pona me kofia na me fa kire ha na me suro to be beta ke me sika kakra ma be ni abeje free mi nsem so na obunya mi nsira ne papa JB onu a na eko ye so wa ye kwa ye ko hu sana ya ba enti adam ba ya wayi kwa no over ha ya no ye damwase so aba be ye zade u ya maye
Wei Lobito electoral area was subin abaton pesua so omanfo ni bi ene eti wo mo enkamde aseda Emma independent parliamentary candidate Joseph Boache Dankwa se waye bridge bi ana asai e de ama wo mu yi otobrosie kwadwo boadu Lobito asante mantemo ono ene de amaneboyi ebae His Royal Majesty Ohimpon Yebua Esiama eye omanhene e watebubu nanan matankonwa e wo bunu East Bantam no emo wo de atudwa se abaye babeto e wo December bosome ne da etoso enso no asumdwe e na wo se edihene e wo meyafa na nyina Wasi abana Ghana ye kwa koto enye basabasa ye eni ye kohye ne kutupa se enkoso e wo mai emo na one nanan mo hemfo empanyifo nyame adifo ne asofo atwahyem wo atebubu for Christ Crusade ase eno ene ode ensemati se etu edwa na akonya no wafaso esan di edi ni mfie mienu ebra obetena abanwa no eso eno no ode afutu ema amanyofo nyina se wonye ahweyie e wafi abaye babeto emo Ghana fo nso ensem kekaye ebra ye preko abato mu so se ensesa na wonto nkasemu enkyene esanse asumdua oman ne ewo no yentumi entoto nase ewo ekwan bia eso afutu a medebema Ghana man na bia kantebu man na ayetitia se yini Ghana foforo bia yini atebu foforo bia amanyosem eye adwenkyira ye twere nti besre se yemfa abotre ntoboase enye dwumadi bia yeye kasatwie ene ntokwa emfa bibia amraye na mom yemfa abotre sempo ono obi nya adwena kasa yebeka betumi amansonson yabam na obi bia ento no bona se de ofi se obedi oman so ode asumdwe beban yemfa yekokromuti mmano na mom basabasa ye die ma yemfa nya adwuma sansa se Ghana bo anasa tebu ba eni ba bia akọ nti bibia ye bia titru ba beka bia oyem yenhunu se Ghana e ba akọpe eni ba bia akọ na asumdwe a ya Ghana ye moho ban na enya somfaso Wodi atu atebubufo enim se enkabomu enu ne hia enkabomu enadi empuntuo eba Before say back for damfo nti we hwa table ye nsamane de ato ho ase yempem koyani mi hia se nyina ye beka bom a 7 pillars a table development na back a twato o hwa yedin a table you here or say united a table for perpetual progress ye hia nkabom and say prayer we back a obu ba o kambom a wo nti a table man nyina masem titiwa ne se nyina ye nkamom na ye ma oman ho hia ye bibia obitimi aye ama puntu abate Yamani ya sabie na yentusa na mohe da bia kosibro ni ka kire say if you see something say something nti mepese yina ye kan ho abomi ye develop sense of ownership se bibia fa kuru ho bibia fa man ho onye dadwene onye hiasem na afei se hu bibia onkoye nso a yemi ya no na yenka His Royal Majesty Ohimpon Yebua Esiama eye omanhene wo atebubu nanan matankonwa e obunu East Bantam no emo ono na yete ne nkan kwabena menu na this story efi atebubu eba ebesom ye Oswafo abedi eche ohwe mpotam mamuo eni empuntu onsem so a ono aso yemrahye bedwani ewo old Tafo Pankro no abaton pesua ewo Asante Mantam emo eye Honorable Vincent Eko Asifua na wode atudwa se adesuafo a womwo ne pesua so no wo pese o mani ye den ewo nwomesua mu pa eyie enti ekwan ba ko betimi afa so aboa ama wo nwomesua akonkan bia no wafa ato no ho so achese wo ye na fam de e de aboa ama nkoda no nwomesua akonkan pa eyie ewo mpesua no esom ne science watwena dwene ede esi achechefo so se de beyi a wo betwe sika bi ede ama wo mo na sika na wo no afinipem ede cha achechefo no ahom den ama omayiro mo aye adwuma pa ede aboa mankoda no so etwa ensohwen eyie na ochema saa de yi a onabo eye de ama wo mo no na chese eyade a ebeboa pa na osebra tapas B famous school wo ede wo graduation so ema KG2 ni afa P6 ni GHS3 for no ase e na okokasae e wo Tafo Pankro no a ode ensema etise etu edwa Obi Obeka say onim the importance of education biano na obwa. I think that today as I stand here, you can the testimonies of education. I am a big example to it. KG2 for primary 6 and a junior high school for 1 year graduation diamond. Left alone say KG2 graduation diamond. It is supposed to show a significance and as a symbol. Emranti ene mabawa musu di no. So obo homodi anso be edru baby a omo so edru. I think that is a very good fit. The message
and they say education is very important. So the most important thing they say will be to church for. When you have aspiration, when you know person you're there, we say doctor, politician, we say pilot, nurse can only attain that if there's a certain amount of days of hard work. I will be media education wide there. Head teacher or data pass B famous JHS school no ano Abubakar Ashruyilu enso ekasa odwumedie na se kire how bebre a wo mo enemo ene eniema wo mo saka ebeboa amasuku no agina ne nan so. One of the schools actually water for Abaya Misidan, Monamai, Nanso, Ibiham Wakakra, computers, and then Bibia Abefo. I have you come and say you probe the computer lab, computers, or no, I say, I can't say a man say, but modern, and I say, oh, type. House, young crown, there was sports, football, netball, America, and Anka, Ibihia, say, Benya, multi-purpose sports complex, and as a sports arena, Bibia and private media growth school, so public school, the best Peja school nenu nyamna ekoso ehia for bebre ma wo be de beto adofo ani betma be fa no ama nkran bi scholarship ya trotro letters seeking support from NGOs yenya positive response be any all students edin komo o share enso yenya mai MP wa ha Vincent e de ato na municipal so ye de krata akoto no se yehia me wo bi atisa enu echi no Tapas B famous primary headmistress Rita Amankwa ekasa echeche dintia wo mu edi juma etisei emo. Yeah, graduation. Ama your more fry JHS free AWA KG2 almost back class 1 na class 6 almost eko JHS 1 na your school atade for fry dia ma school yin so ya dan na di MP no ya na nipa adwene almost say aban school ni de enye hwe enti me ni owura Azayura Bubakari ka ye ho abom say school yi e aban de enso ye pese eye krabehwe ma obi hu say aban school so enipa ewu ti ye bota ya ye di ye we na yese school no be peja na adesua akonkan abroso sene o mampanyi ene na pamfo ehwehwe me ba ha no sisi a mitimi express me ho me obi a me ferry ade pa woni pem area school chance your results se beba ha results nenso e ba nenso de single figures nko an e ba cause yenim de teachers yenim ade trend so ma trend year o ma year o mo ho a trend ade san tete pa teachers for no e de ma yenti e bi betima engage o mo ho e wo insa no nyumem me personally aboa me p because I'm na o improve me ama say English itimi kan area technology ni so an senior teachers for nya abotre ma yin ti sa no nyuma bebre wa students ni bebre timi akwa we headmistress our data pass B famous primary no ano ene achechefo binom na afa adesuafo bi na ye ne omo ebo enkomoyi reskin ohene boatin hello FM Kumase ono na de amaneboyi ebaye Ghana Police Service aprosifo ebo yamane say presenter bia owosompa FM aches ono akoto nanumutuo ewo video mu kokan say abayua bia na wadi mfinhia edunnan eyade a wone no etwempna emre bia etwem no aprosifo akoche no presenter na napoku PC etafre no kwabena ai omo akoche no na ochiemo say ono na twen camera disi ni so eye video man call viral social media ni ade a wo chese no ni abayua bia wadi mfinhia edunnan na etwen empna emre bia etwem na saade na oye no manfo bibiri na ekasa de ti ai na no nso na ejina aposifo akochini saade na napoku PC eka nansem no yentie kakra Mary Akorebi at the age of 14 years. Papa no so na akora so Madrid name no. Papa no was scout on my hinkropa. No, let me share my experience. Na Mary na our body na nobody to say Mary na from class 6 to bed. O wie kumaka. Boninyo na me ban do sa level no. Ana me hunu say teacher ni bia hyase no ye na afri how are you? Na I'm fine. Afa me to wa me na wife dim koma na me shado. They say teacher ni we fa so ya on afri ni how are you? I'm fine. I me tell you I thought kwamna na say yes. Hello come me boy. Na say me boy asade ba na say also one of that no 14 15. I was come na for so nya no. Or the classes and be na pa no be kura virgin. Na enu achi a ode nanum sem etu ja say ewieye no peace kase ne board member ba kwa oda International Federation of Women Lawyers FIDA Ghana ano lawyer Kezia etwetwe enkomo lawyer Kezia Peace Kenneth Azuma ekasai en wo che se ewom se presenter na netu nanum tuo eka asema wo kan ye die nanso wo se eche no esan se de oye no etiamra
bɔne yɛ bɔne ɛwɔ mmara n'anim eti ontumi nka sɛ bɛdi bɔne in accordance with the law nanso makɔtena baabi about 10 years nti no mmara no ntumi nkyɛn ɛbɛkyew. Crimes have no statute of limitation. What it means is say bia wogye obi sika na wudi na nipa na mfa wanfa mafan so a ɛduru baabi a sika no hye but bɔne deɛ ɛsan sɛ woyɛ tia aban a ɛnyɛ necessarily sɛ woyɛ tia nipa no enti no mmara mu no ɛni sɛ etwam unfortunately no wɔayɛ self confession and komo keke na odi na nkomo no na no kofa ho no enso no esan se boni na odi ye no Ghana mra etia ni nti no ye be frɛ no na be kyerɛkyerɛ mu de nti a odi sa boni no na ninyina emunom lawyer ese wo mu ye ne se ya na ye adesua de ene kokobo e de ama emema binom when di boni against oba when yinia ebia o se me ye ne prepare na ja mitini nya ne hokwa but odi boni against akwala de woni ne nya bibi ya na se we di less than 16 na emra ne se on cleaning name place se one obeda etemra na ka se akwala ntimi e ma permission no se won tumi ko ka se wo no ate ase na o ye me de no mi se ntinka me boni a we di ni de nka wo so no a de she ne de o ye quiet about it because emra no wo ho se ye be kwala nketua ho ban akore bia onye hia kwaje ne birth certificate kwaje ne Ghana card make sure ansana na kwashe baby say oni ne be bibi enye saa dia ye testing ne bom kempo na ne bom pe ni kire say wo so ye 18 do be ni kire say ye 15 na obenya asem board member International Federation of Women Lawyers FIDA Ghana lawyer Kezia Peace Kenneth Azuma ono ena yete nken Elizabeth Ejuri ono ena this story ebae Japan International Cooperation Agency JICA womo dia to dwase womani abreni enwekwa akese ne nketua eni ekobi ti se African Union Accelerated Industrial Development for Africa African Continental Free Trade Area Agreement ena African Union Development Agency eka wo ho ni nyina ene se wo mu edi dwumasono a edi empuntuo mapa ebeba ewo bibiman emu eba no emfidi dwuma emu a na wo kyerese anamu ajaika ene enwekwa kese ne nketoa etui ni nyina ekoyi a ebetumi aboa pa ama empuntuo aba na afenso edi ayonkofa mapa nso abeto ekohuru ni nyina entem special advisor Emma president oda jaika ano enna wode ensemeti se etu edwa wochem se obehia se afani nyina obia ebetumi enna femu die na botaya esi wani so eni wom gina ya wosie ni nyina etumi abem odensem we nyina atodwa ebra na order standard assessment guide for accelerated industrial development for Africa wodan edi ewo dwumadie kese a odiye no ase. The momentous occasion marks a significant milestone in a collaborative effort to advance the goal of AFCFTA as well as IDA and promote sustainable economic development across the continent. The IDA and AFCFTA hold immense potential for the future of Africa, creating opportunities for increased trade and investment across and beyond African countries. In the meantime, IDA, an initiative by AU to further industrialize Africa, has been in effect since 2008. Working together, IDA and AFCFTA have been functioning as a driving force for the future African economic integration and transformation. Secretary General Emma African Continental Free Trade Area Agreement His Excellency Wamkeli Mene also the aseda ama afani nyina so bia aba na aboa masa tu anade esi wo mani so yi omatumi adanedi. Today we launch an important tool in the implementation of the AFCFTA, the assessment of progress that we're making in industrial development, and more importantly, the assessment, a tool that will enable us to assess the impact that we're making on socio-economic progress of the African continent based on implementation of the AFCFTA. However, upon review of Agenda 2063, the Africa we want, it is clear that the AFCFTA is one of the tools of the African Union that it deploys to fight poverty amongst and between countries and to ensure that we have a development blueprint based on Africa's economy. Chief Executive Officer, African Union Development Agency, Nados Bekele Thomas, and so Echeche Butaya, Edi Womunshe Mudieno, Echi.
Launch. It's a high-level launch of the impact assessment of AFCFTA and the African Industrialization Development Strategy, the impact on the economy of African countries and also on the living conditions of people and on the various different sectors of the economy of African countries, so that whatever we do, we know, we understand what the impact would be it positive or negative, and try to see on how we can mitigate the negative aspects of the assessment and try to really make sure that we realize and actualize and implement the AFCFTA in a true and impactful way. So that's why we are here today. Anjefo panyin na African Union Development Agency ano Nados Bekele Thomas ono na yetene nkan Abdullahi Dasmani na manebo eni na sade be na akwansa adwumedie ebekoso ewo memo na ye krabehwe na fe oyichire ahoro atimi akoso entino kwanchefo panyin na Ghana Tourism Authority ano oru akwasi agiman de atudwase ewo se ankronkro nmeku akese ne nketoa ene aban kabom no moboa ema akwansa adwumedie na eye krabehwe na oru agiman ne de obofo etwetwe nkomo no woche se Ghana eba ne yakwansa tourism dwumedie na ase ewo fom enso obetimi akase enipa bebro ohanche mu aduanan na wo mu etu kwan eba Ghana eba behwe eniema yewo eniema eye akwansa dwumedie akwansa bia ahoro achese betumi atwetwe enwuma akese ne nketoa na wo mu atumi abebiebie ewo memo na fei wo mu atumi ahwehwe omani so ade ne etwetwe wo mu ede wo mu ba enti we chese se eni kunhu abema businesses enyini conferences akese unity ewo memo na de hu kwan ana opportunities bebre so abre omano owuraj ma kan sisu dia sese na tie dia na hu behia se Ghana Tourism Authority any aban any ankranko ye omafam dia ne empanyifo ma ben ewo sa ekwan so no edi nkita ho a ebetumi aboa pa odi nsemi atudwa ebra na chese wo mu de conference kase bi ahyehye so a ase na okasai. You say collaboration here with private sector. So also TSA papa, we share na security services. Also TSA papa. Tiene any expert about obe cheche mu. Enye nkwa all the collaborators, industry for any private sector. Quite many be faswa. Ibe to me a position Ghana as a MICE destination. It mean the action sa ne mani be briaba. Fisa ofano business tourism. Say be a Exim Bank. Omo your one general meeting. Countries be bring na come de come promo because basa de na hotels nya skawum airlines nya skawum transport owners nya skawum restaurant for caterers obi nya skawum nti omama ina twhwe kwan ombetuma nya sa ne ma no amama ba muku nti na expert no ha ene na twhwe nkomo o cheche strategies a ede to kwan ma ebetu abo ma Ghana develop the MICE sector. Chief Officer Ghana Tourist Development Company Limited eye Urakojo Odami entry ogina osoafo hwa akwansa adwinne ne amamre ho nsem so anemo odwumedie na se echeche wo mani so ade hunu mo ene enhye mapaban edigu akwan so a ebetumi aboa. There are people who are traveling for purposes of infancy business. Obi on more person call for leisure. Obi on entertainment in Tinoko. You say entertainment market in Yamiadum. You attractive BR fine. Afro Chela, Kosovo, Afro Nation, Kosovo, Afro Future, Global Citizens Concerts. You know, Amanipa about my name. And so business tourism na kayen kakra. My share working to the Ministry of Tourism. Andrew Japan Mesa Honorable Edano. And it's a buying investing in specific infrastructure, especially when it comes to conferencing facilities. A conference a bit me money per 5,000 atina upwards about 10,000. We can attract some of these exclusive tourism conferences. In Tijuana, is saying in any akudi. And I see a ton Ghana as center of the world. Said in any na enu achi opanyi ba kwa wa ben ewo eye akwansa adwumedie emu a wo coach any trainer Dr. Linda Pereira enso ekasai edito ankrankra wo mbiebie nwuma ewo memanim se wo montai aban achi na tourism na akwansa adwumedie no ne fa ebem yenye sika na aboa ma enwuma akoso no yentu eno empon. Okay, so the most important thing of the sector is the face of its operational professionals, the private sector. It's absolutely fundamental that the private sector become the arm of the government in the sense that the government can only do so much. It is the private sector that competes and that goes out there and gets the business. So if I was doing a first step, the first thing I would do was create a 2 or 3 day workshop
only for the private sector professionals on how to, what is happening globally, how can we compete globally, and what do clients want, and then arm them, give them, it's a weapon that you give them of education and training in the global trends that they can then take immediately to market and immediately use it to the benefit of the country and the destination. Yabano tourism and akwanseju medima opanyi ba kwa wabin or strategist coach any trainer Dr. Linda Pereira ono ena yeti nkan Portia Mensa Bonsu na manebo eni kasi FPs 104.3 okay 101.7 NIT 100.9 hello 101.5 yebasisia. Abatwa komisa ebeda abatwa nkrata na di ewo mia ye to abanina ewo man ni mu efri anopa nonso ekopi menwumbre no nsia de bia we akwanya ma obia so ba kohwe ni din ene ne police station se bibia ya pepepe na afa so ye be hwe se obia onsem fata din eni abatwa homa ni mu na afa so se ye beyi omo efri mu nyina din efri abatwa homa ni mu ne science no with the death certificate burial permit ana obituary notices ebeba ne de gina so yi omu din efri abatwa homa ni mu se wo ho kwan ana watro wo din se wo sa wo to aba e wo sa wo de wo ID card ene wo registration slips ni na akwasa da no ana so se me about star 711 star 51 hash. Ewa wo telephone so. Ma wetu me dia show din. Eni nyoma e fa ho se bibia ya pepepe. Obi a ho kwan sa wo to aba. Oni mo obi a oni ho kwan sa wo to aba. Watro ni din no. Onyi abatwa commission no asutire. Na ninjina so ni. Se nipa ni nya efie du woche. Se onya Ghana ni. Se na dwemu nda ho. Ana se onye nimpa kwa ose oye. Ana se bibia ote no enye bia otro ni din sa obeto aba. Se anya bia ye de din Akan exception ana multiple registration list ne ho a. Akwanya da ho. Se wo be kire die ntia ense se wo din e wasa ahoma ni mu. Afei so kayo se abatwa homa na ye beda netino e be sha se fi Benada 20th August ekopim Benada 27th August 2024 ye beda abatwa nkrata na di e wo police stations ni na wo man ni mu efri aropa no nso ekopim enwumre no nsia da bia wa batwo e na kire wo dat so go and check your name. Tune it in, turn it up, Peace FM, and rip off the knob. Yetwa yenkase no eso mechanics and navitafo a wodi onjuma e wo soame e wo asante mantam emuno wodi afutu amom se adaroma se wo cars ne sesei na wo siesie ahyen na e ma wo siesie e wo asphalt kwan eso wo se akoba ne sa na akwan no esei e wo soame ene ne mpotam ni asante mantam ba bia agese afitafo ana mechanics edi wo mu ejuma na eno na peace kase ni deputy director planning any development department of urban roads head office engineer Frank Oseiseche etwetwe nkomo na oche se afitafo ye ahyen ase ne ho adwuma e wo kota ne so sana engine oil no enonom ekọ ekwan no emu ti anonom komu sana na makota na ayemremremre eni gina na akwan no esei enu nti no so msese wo mo ahyen ne sei na osiesia e ma won siesie no eye kota no eso wonpe baabi na chese wonfa ahyen ne nsi na wo mo ensiesie afutu semi beto dwabra Rango Construction Limited we bom paase wo mo ene wo mo hwe na wo mo enye Swami interchange project no woni wo mo ehia etwetwe enkomo na Rango Construction Limited HS omo de adwuma no wo mo guso a wo mo eye na emo wo mo se mechanics na fitafo nse bibia wo mo bayi a ebema ekwan no ho ba asem na ache na tete wo mo de wonhwe so obetumi atwe ho afri ho engineer Frank Oseiseche esan echirechi mu se omanfo mo so amene ne mpotemo no wo mo entai ono contractor no echi na wo mo mwa no ema na adwuma no enye krabehwe. It is baby you say your magazine omoye repair cars omoton spare parts ene hon keka ho enti ene ehia mu no ye kan say e ba say ewie adwuma na ana say mpo yegusu ye mpese omobe repair cars ewo ekwan no so be fi say so omo repair cars ewo kwan no so oil egu lor kwan no so e react with asphalt no ana say bitumen no I to say with insuo ene nchene na ama akwan na say entente enti ye be ka chiro mu se esiro ma omonye saade no drivers no bi so ha omotimi etu omotai e wo loro kwan so din jack tuwa no otu ni tai obeye be wie no na tokro abeto honum ba bia na jack ni sin e de portals ba etimi ma ekwan no sentem enti eno no saade srede no so no na e de ato amanfo anim.
Resident engineer Emma Swami interchange project no engineer Dennis Kusi Boatin say eno no so ekan. Ya adwen se ebra no bia no dwuma no ekoso no ye beboa mu nyina ma no na dwumadie no na poso ye de atomanim wo hawa ye wo adesredra ye hia free mu ho emoa ye pese mo de boa ye ma yetimi di dwumadie no na ye de nyina atomanim enim se ebinim so wo ho no mu a omo wo ha ahodo wo ho no mu a eya omo pese yeti enti saa akonya we ema wo mo kwan ma wo timi ensoso de wo mo ha nyina soso ebetu yenim amanfo wo kromo a ye besre mo a se adwuma na ye no ye de ade papa na ebre mo na emprepi ne ya na ohaw edi animu ohaw a edi animu no ebi ye diversion a ye beye ebi ye ekwan a ofa so da ne yesi no ne yi afa ba bi fufuro ensu a eba ofie ebi a ne ye ensu ho bi adwuma ne atumu kakra entini nyina no monti ase ne na yesre. Resident engineer Emma Swami interchange project no engineer Dennis Kusi Boatin amanibo for penina owo Kumase Asante Mantam emu Hello FM Samson Kwame Nyameche ono ene de ebae yenyina we so eni efa kase ni nyina emra eweye asida ekọ amami producers on duty Abdullahi Dasmani Sika Ayim ena Spendilove Adade womo ene boaboa ensemia no emania making kan ede emamo social media Peter Square sa wokwa obehu kase ni nyina ewo ho wonya bi atie okenkan for me Obahima efiache esiedu medemu nyina se mama mumu anitia wojemi odehie me mami muso a ensai emafidie no emfia na entertainment review crew no aye krado in the world of entertainment ensem no doson bomodin ase obetie bi e de amai. Tune it in, turn it up, Peace FM, and rip off the knob. If home is where the heart is, then let's go home, shall we? Let's go where the entertainment is, where the passion is, where the laughter is, and sometimes even the tears too. Let's go where we feel safe enough to share our opinions and send tweets, where we do that embarrassing little dance to our favorite song. Let's go home where the love, the care, and the joy live.